Okay, students, good morning. Today we will discuss about communication bus. In previous class, I have given just a hints about the communication. I have told that communication means transferring the information from one place to another place. And for this purpose, connection is essential. So connection is the part of communication, and connection itself is not communication. Connection is not communication, but connection is the part of communication. Before establishing the communication, we must need a connection. That connection may be wired or wireless connection. In wired connection, you can find some set of wire, and in wireless connection, the example is Bluetooth, satellite, Wi-Fi. These are the wireless communication or connection. In wireless connection, you cannot see or you cannot touch and feel the presence of media. It is not visible. But in case of wired connection, the connection media is visible, touchable. You can feel the presence of connection media in case of wired connection. Similarly, inside the computer, so many communications are established. In a fraction of a second, you can feel the billions of communication. And for this purpose, there must be a connection, and that connection is wired connection. In some cases, in new modern devices, you can find some wireless connections like cordless keyboard, cordless mouse. You can see such type of devices. But in general case, in computer, we can find a bunch of wires, a set of wires to establish the communication in between different components of computer. Students, different component of computers means motherboard. Inside the motherboard, you can find CPUs, memories. These are the internal component of a computer. And when you are talking about the external components, we just focus on monitor, some external hard disks, and keyboards, printer, scanners. These are some external components you can see inside the computer or in a computer system. So in a computer system, connection can be established inside the motherboard or inside the computer or outside the computer. Inside connection can be established using a bus. That bus is the system bus, and system bus is nothing. It bus is a set of electronic signal pathways which you can see in between CPUs and memories. In motherboard, you can find such type of bus. The bus, you can say it is a cable, just a cable, which collection of some set of wires, and that wire transfers some electronic signal from source to destination. That is bus. So today our topic is communication bus. This is communication bus. Already I make you understand what is the communication, and now today topic based on the bus.
In system, bus can be categorized into two types. One is internal bus, and another type of bus is external bus. Internal bus is also known as the system bus. The system bus, and external bus is also known as expansion bus. I already told you the bus is the set of OA which is established, which is you can find in between different components of computer, and different component of computer may be CPU, memory. Okay. When we are talking about the internal bus, suppose I draw a picture here. In motherboard, there is the CPU and memory. To establish the connection or communication in between CPUs and memory, we need a set of wires. Okay. And this is the bus. This is the bus in between memory and CPU. Okay. And bus inside the computer or in motherboard, there are three kind of buses. One is control bus, one is address bus, and another kind of bus is data bus. Look at CPU wants to communicate with the memory. CPU wants to transfer some data into the memory, and the CPU also wants to retrieve some data from memory. Then CPU can use this bus. Data bus is dedicated to transfer the data or instruction in between CPUs and memories. The CPU touches this data bus, and this is also data bus, and through the data bus it can transfer the data to the memory. Similarly, when the address of the instructions or data is transferred in between CPUs and memory, then this kind of address bus is used, this row. And when some commands and orders, write, read, write, clean, this type of order, when CPU gives the order to perform some actions through the memory, then CPU can use this control bus. And student, inside the internal memory and external memory, you can see this type of three kind of buses. In case of internal memory, there is also three buses, and in case of external memory, there is also this kind of three buses you can find. Clear? The internal bus is dedicated to serve in between CPUs and memory, and external bus is dedicated to serve in between CPU and some peripheral device, or मुझे लिखी दूसरी IO device, IO unit आम लिख पारिया, IO unit or some peripheral devices. When data exchanged in between CPUs and memory, then we can use the internal bus. When we exchange the data in between CPUs and some peripheral devices like IO units, expansion slots, different kind of ports, then you can use this external bus. तो external bus हमें यारी भीतर ही देखते external bus को ये bus टा हमें ये CPU और IO unit भीतर थिला बड़े internal bus टी CPU और memory भीतर ही rules. Okay.
Students, this is the very initial classification of a bus. The bus initially from the grassroots level, bus is the two types, internal and external कहली. And next picture गोटे ड्रा करछि देखियो. Suppose here is the CPU. This is the CPU and here is memory. Memory जोटा कि कहूँ इंटरनल मेमोरी RAM ता विषय ही कहूँ प्राइम मेन मेमोरी विषय कहूँ. मेमोरी तो हम कहूँ ये तुम इंडिकेट करियो मेन मेमोरी. ओके, हियर इज हार्ड डिस्क. Hard disk. And here is the monitor. And it is keyboard. Keyboard. There are three kind of buses here. Internal data bus, address bus and control bus, and you can find also here three kind of buses similarly: data bus, address bus and control bus. This bus is known as the system bus. This is system bus. I already told you system bus builds a communication in between CPU and memory, and this kind of bus is known as the expansion bus, and you can find the role of an expansion bus in between CPU and some peripheral units, I/O units, or some ports, some expansion slot. When you build a connection in between CPU and the expansion slot, or I/O some ports, or input output devices, or secondary memory hard disks, then you can find this type of expansion bus. ये जो तीन प्रकार बस मु दउची, गोटे एड्रेस बस, गोटे डाटा बस, गोटे कंट्रोल बस. आम डिटेल्स तापर जीवा. ये भी से भाया गोटे एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस अच्छी. एगुड़ा सब पिक्चर ड्र कर नब खातार. द एक्सपेंशन बस कौन करुँची ये सब कंट्रोलर रही. रहा कौन कंट्रोलर. ये भी कंट्रोलर रही जे कि डाटा फ्लो को कंट्रोल कर. देखो एटा को इनसाइड द कंप्यूटर आम दरकार. मदरबोर्ड विषय में कहते व्हेन आर टॉकिंग अबाउट द मदरबोर्ड और इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम आम कहते सीपीयू एंड मेमोरी यही सिस्टम बस को देखते. जिते आम कंप्यूटर सहित बाहर को किसी डिवाइस को आम अटैच कर लाइक प्रिंटर, स्पीकर्स, कीबोर्ड्स, मॉनिटर, स्कैनर्स, हार्ड डिस्क, डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज. देन या भीतर जो कम्युनिकेशन बिल्डअप होची ये सीपीयू एंड या भीतर जो कम्युनिकेशन बिल्डअप है ये थ्रू दी एक्सपेंशन बस और एक्सटर्नल बस द्वारा होची आ ये होची इंटरनल बस द्वारा होची. ये पिक्चर ड्रा करियो. ओके, नेक्स्ट बस विचार आम आउ कि कहीपर जे बस मु ऑलरेडी कहली बस इज द सेट ऑफ सम वेयर एंड the width of the bus determines how many numbers of wire is there. गोटे बस भितर बस विड्थ को जब आम कहते ताकू आम डिटरमाइन केमी करवा केतेटा वेयर को लेकिन से केबलटा तैयारी. द बस द विड्थ ऑफ द बस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वेयर्स इज देयर. सेठी केते प्रकार केतोटी वेयर अच्छी एंड दैट नंबर ऑफ वेयर डिटरमाइंस द विड्थ ऑफ द bus and number of wires determines the speed of data processing. For example, in a cable there are 8 wires. Then at a time that bus can transfer 8 number of bits.
that 8 number of bits is 1 byte. If there are another kind of buses is there, like 16 ORs is there, 16 OR, then we can transfer 16 bits, means 2 bytes of data at a time from source to destination. So whenever data feeding is fast, then processing will be fast. Then after you will find the result, you will get the result in a more speed. Then fastness or speed determine होउछि किपरि the number of ORs. जते number OR थिबो सेते अधिक बिट्स ऑफ डाटा को हमें ट्रांसफर करि परिबा एवं जते हमें नंबर ऑफ बिट्स को डाटा जते नंबर ऑफ बिट्स डाटा में ट्रांसफर कले कंप्यूटर सेते शीघ्र ताको प्रोसेसिंग करूस एवं सेते शीघ्र हमें रिजल्ट पाउछन. The speed of communication determines the processor slow or speed. It is slow processor, slow processing होउछि, then there is less number of OR inside the bus. Jadi speed processing होउछि, then there are more number of ORs inside the bus. In one bus there are different number of ORs, and one OR can transmit 1 bit of data at a time. गोटे समय गोटे OR गोटे बिट डाटा ट्रांसफर करियो. बिट कहले कोन बुझे 0 and 1. ओके, तले number of ORs determines the width of the bus, and the width of the bus determine or width of the bus puts the effect on the speed of the processing. If there and number of ORs also determine the size of the what processors आमे कहउछन्ती 8 bit processor. 8 bit processor means ता भितरे जो केबल रहउछि केबल भितरे 8 टी OR थिबो. 16 bit processor, it means that there are 16 bit ORs in each bus. 32 bit processor, 64 bit processors. The 64 bits processor means in a bus there are 64 ORs. 64 टी तार कनेक्ट गोटे बस भितर बंच होक रही. तो 64 टी तार बा OR जदि गोटे बस भितर गोटे बंच होक रही थाए ताले एट ए टाइम 64 बिट डाटा ट्रांसफर हम. 64 bit data transfers means 8 byte transfer data transfer can be transferred at a time. जो 64 bit 64 divided by 8 equal 864 8 byte डाटा एका थरे से बस भितर ट्रांसमिट हम. ये पैरेलल कनेक्शन ले गोटे हूँ पैरेलल कम्युनिकेशन अच्छी, गोटे सीरीज कम्युनिकेशन अच्छी. आम केवे ताको नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा पैरेलल कम्युनिकेशन कौन एंड सीरीज कम्युनिकेशन. ताले एठी आमे तुम कहउछंदी जदि मु तुमको एग्जांपल देखै दोछि पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन मु एठी गोटे पिक्चर ड्रा कर दोछि. गोटे सिंपली गोटे पिक्चर ड्रा करछि तापय नेक्स्ट गोटे क्लास करिबा. सपोज एठी रहला ए ये रहला बी. एठी आमे OR रछि 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ये गोटे कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 OR अच्छी. 8 बिट प्रोसेसर पाई आम कहीपर या 8 बिट प्रोसेसर बोली आम कहीपर एवं यू कैन फाइंड द 8 ORs इन ए बस. या भितर गोटे केबल यहाँ गोटे लंबा केबल अच्छी ता भीतर 8 OR अच्छी. तो आम भितर 1 0 1 0 0 1 1 0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 बिट ऑफ डाटा एट ए टाइम ट्रांसफर हो जाउछि. ओके, गोटे समय एकाथरे ये 8टा बिट ऑफ डाटा ट्रांसफर हो. जदि एटा 64 बिट प्रोसेसर होता 32 बिट प्रोसेसर होता 34 टी ना 32 टी कौन होता बिट ट्रांसफर होता एकाथरे. ये है पैरेलल कनेक्शन. ओके, सीरीज कनेक्शन कौन करुँच जा एपट जदि आम गोटे कंपोनेंट रखुं ए ये गोटे कंपोनेंट रखले बी आमको डाटा ट्रांसफर करिया अछि. देयर इज ए सिंगल OR डाटा ट्रांसफर होछि. कौन डाटा ट्रांसफर होछि
प्रथम डाटा जीव कोटा आम सपोज 1 गला 1 तापर जीव 0 तापर 1 तापर 0 0 1 1 0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो एभले देख ये इट टेक्स मोर टाइम कारण ये सीरीज कनेक्शन द बीट गोज वन आफ्टर वन जन पर जड़े जन पर जड़े गोटे गोटे बीट ट्रांसमिट होती गोटे कंपोनेंट रु आउटे कंपोनेंट तो इट टेक्स मोर टाइम एंड इट टेक्स लेस टाइम फ्रॉम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज स्पीड एज कंपेयर टू सीरीज कनेक्शन parallel connection is faster than the series connection but in case of expensive point of view it is more expensive than this kind of connection कहीं आम ये 8टी वायर लगला ये गोटे वायर लगे तो parallel connection is more expensive than series connection but advantage of parallel connection is that parallel connection is faster than the series connection तो या भितर आम गोटे सेपरेट क्लास करा सिंक्रोनस आसिंक्रोनस डाटा कम्युनिकेशन केमी कराऊँगी डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिटेशन तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आम ये कथा आम पढ़ा आज टॉपिक अच्छी कौन ना बस उपरे तो बस ये मुझे कहली कौन ना विड्थ ऑफ द बस पुट्स द इफेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इट मीन्स दैट फूड ऑफ कंप्यूटर इज डैश फूड ऑफ कंप्यूटर इज द डाटा जिते डाटा आम दई पार जिते स्पीड डाटा दे पार प्रोसेसर साथ स्पीड फंक्शन कर ऑपरेट स्पीड अफ हम फल आम बहुत शीघ्र रिजल्ट पाइबा ओके तेणु ये कथा है उठ गला आम ए मु नोट दूसरी तुम्हें टिपि नब ता पूर्व आउ गोटे पिक्चर ड्र करुच्ची तुम तुम नोट्रे ड्र कर नब here is the memory मुझे मेमोरी कथा कहूँ बोथ मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी विषय कहली ये पिक्चर डिफरेंट काइंड होची एंड here is the CPU okay next you can find MAR what is MAR student already पढ़ाई previous class रे memory address registers and here MDR that is memory data register आम सिंपली पढ़ी डाटा रजिस्टर उपर ये गोटे कथा गला एपटे रहा आमर IO unit that is input output unit IO unit एटे डाटा ट्रांसमिट होचे IO यूनिट रु डाटा ट्रांसमिट करा जिवो CPU को दिस इज कंट्रोल बस एंड हियर इज वन काइंड ऑफ बस यू कैन फाइंड in between IO unit to memory and there is also a bus in between memory data register to IO unit this is called data bus ये डाटा बस ये है यहाँ कंट्रोल बस then here is one kind of bus and okay this is address bus okay next you can find one type of bus here
एटा रही तो यू look at the picture. Control bus is dedicated to transfer the control or commands, whatever that's the order in between CPUs and IO units. The control bus, through the control bus, CPU gives the command to memory and IO units. Through the control bus, CPU এইটা হচ্ছে কন্ট্রোল বস এইটি হচ্ছে কি এমনি যাব এটা পুরা কন্ট্রোল বস the control bus builds a communication in between CPU, IO unit and memories, and through the control bus CPU provides the command to perform some actions. That command may be read, write, clean, this type of commands. Okay, some signals command signals transferred from the CPU to different peripheral units. The control unit, job of control units is this kind. Okay, next come to the data bus. You can find the data bus in between MDR and data bus, the MDR and IO units. Registers mu ya purba class re koithili register studio generally CPU bhitere hi thant. तो रेजिस्टर्स रिसाइड द सीपीयू तो पिक्चर रे एठी गोटे अदर विजिबल पाई गोटे डिफरेंट टाइप ऑफ विजिबल पाई मु रेजिस्टर्स को इठू बाहर कर देछि सीपीयू टा को मु केवल एठी धरुछि किए कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू ओके रेजिस्टर्स रिसाइड्स इनसाइड द सीपीयू तमर को बेटर विजिबल पाई गोटे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पाई मु मेमोरी एड्रेस रेजिस्टर्स आ मेमोरी डाटा रेजिस्टर को या बाहर काढी तो देखो डाटा बस is used to exchange the data or instructions in between the CPU and IO unit through MDR, memory data registers. Through the data bus, you can transfer the data as well as instructions from input devices to CPU and from CPU to memory. The memory data registers immediately from the IO device, data comes from the IO device and goes to the memory address registers. And memory address registers take the responsibility to transfer the data to the ALU, to the CPU and also to the memory. So this kind of bus is dedicated for this purpose to transfer the data and instructions only. And here address bus you can find there is the memory address registers in between the CPUs and memory, and address bus is dedicated to transfer the address of the memory location or the address of the location where data or instructions stores, where data and instruction resides. जो जगह डाटा और इंस्ट्रक्शन गुड़िक रही द एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन बिटवीन सीपीयूज एंड मेमोरी फ्रॉम द सीपीयू टू मेमोरी बाय एड्रेस बस. तो थ्रू द एड्रेस बस सीपीयू कैन ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ द लोकेशन, एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर रिसाइड्स, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिसाइड्स. जो जगह डाटा और इंस्ट्रक्शन गुड़िक रही मुझे पूर्व पढ़ी रेजिस्टर रे मेमोरी एड्रेस रेजिस्टर कौन कर मेमोरी एड्रेस रेजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशंस, एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शंस, एड्रेस ऑफ द करंट डाटा और एड्रेस ऑफ द यू कैन से एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड्स. तो यही जो मेमोरी वर्ड्स डाटा और इंस्ट्रक्शन जो एड्रेस गुड़िक आम ट्रांसफर जब कर सीपीयू और मेमोरी भितर ताले दैट कैन बी परफॉर्म्ड थ्रू और भाया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. सो यू कैन फाइंड द मेमोरी एड्रेस बस इन बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू एंड देयर इज ए पार्ट दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स. ये पिक्चर भी ड्रा करना एबे आमे नोट दूची नोट दौजी टिपि नब. First thing, bus. Bus to exchange the data or instruction or an instruction, to exchange the data and instructions
inside the computer system or among different component of computer system, different component of computer system to exchange the data and instructions among different components of computer system, there must be some media. ये गला 1 2 bus is set of wires which plays the role of media for data transferring, for data transportation sir in computer 3 bus is electronic signal pathway to exchange the signal, exchange the data or instruction. Data and instructions 4 there are some internal component that is CPU and main memory, which are in motherboard. चला नेक्स्ट मु ऊपर इरेज करছি and 5 in motherboard to transmit the data there are one kind of bus which is known as internal bus. Dot 6 internal bus is also known as system bus. 7
7 to exchange the data, in between CPU and some peripheral devices comma जाउची IO units, peripheral devices comma IO unit, expansion slot and several ports comma there are some kind of buses which are known as external bus. 8 external bus is also known as expansion bus. Okay, ये गला इंट्रोडक्शन अबाउट बस. एबे जीवा डिफरेंट काइंड ऑफ बसेस. 8 9 in both system bus and expansion bus by email लिख पड़िया ये लिख दो सी. Both system bus and expansion bus comprise three kind of buses, that is data bus, address bus and control bus. Okay, next हमें जीवा data bus. Data bus. One data bus is used to exchange data or instruction in between IO units
CPUs and memory through MDR. MDR अलग memory data register. This is memory data register. Okay. The width of data bus affects the speed of the system. Affects the speed of the computer system. Computer system. The number of wires inside the bus determines the width of bus. The size, the width of bus determines the size of processor. That is 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit. Okay. Next, each wire of a bus can transmit or can transfer 1 bit of data, 1 bit of data at a time. So 8-bit and an 8-bit processor can transmit 1 byte of data. 1 byte of. Similarly, 16-bit processor can transmit 2 bytes of data. Okay.
ये गला तुम डाटा बस उपरे कथा ताको नोट कर नब नेक्स्ट आई विल राइट अबाउट द एड्रेस बस नेक्स्ट एड्रेस बस address bus is used address bus is used to transfer data to transfer the address of memory location where data and instructions reside. The number of wires of an address bus determines the size of computer address location or memory location the address the size of computer memory location which computer can address in a if there are 36 bits then the size of computer could be 2 to the power 36 that is 64 GB memory. Okay, this is all about the address bus. Next, last one is the control bus. The control bus. Control bus is used by CPU to transfer the different commands to some other components to perform some actions. That command may be
read, write, clear, it is. Control bus is used to control and coordinates the different coordinates among like the coordinates among different components, that is CPU, memory, IO unit, etc. Okay, that's all about the communication bus. In next chapter, in next class, we will discuss about the ports. तेणु मु प्रिवियसली कही दूँ कौटा विषय आम आलोचना करवा जदि किसी इंटरेस्टेड पिला था ताहले सी टी आगु दिरा पढ़ीदे आमको बेटर हम क्लास वीडियो करने बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर टुडे दिस ओवर। थैंक यू।